नमस्कार मित्रांनो, एम.एस एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आपण बघतो एस.वाय बी.कॉम सेमिस्टर 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ फर्स्ट सी.बी.सी.एस पॅटर्न या विषयाचा सिलेबस. यामध्ये एकूण 4 युनिट आहेत. युनिट नंबर फर्स्ट, द कंपनीज ॲक्ट 2013, इंट्रोडक्शन अँड कन्सेप्ट, कंपनी अँड इट्स फॉर्मेशन, background and features of company, the Companies Act 2013, company meaning, nature and characteristics of company, types of companies on the basis of mode of formation, number of members, liabilities and control, public and private companies, distinction, advantages, disadvantages, privilege and their conversion into each other, other kinds of companies, one person company, charitable companies, dormant company, sick company, small company, listed company, foreign company and its business in India, etc. Unit number second, formation and incorporation of a company. Formation and incorporation of a company, stages in the formation and incorporation. Promotion, meaning of the term promoter, promoter group, legal provision of promoters, pre-incorporation contracts, registration incorporation of a company, procedure, documents to be filled with ROC, certificate of incorporation, effects of certificate of registration, capital subscription, raising of capital, commencement of business. युनिट नंबर 3, प्रिन्सिपल डॉक्युमेंट्स. यामध्ये आपण बघणार आहोत प्रिन्सिपल डॉक्युमेंट्स, डॉक्युमेंट्स रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन अँड रेझिंग ऑफ कॅपिटल, मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन, meaning and importance, form and contents, alteration of memorandum, article of association, meaning, contents and form of articles, alteration of articles, doctrine of constructive notice, doctrine of indoor management, prospectus, meaning, contents, statutory requirements in relation to prospectus, deemed prospectus, self prospectus, statement in lieu of prospectus, misstatement in prospectus and liabilities for misstatement. Unit number 4, capital of the company. Capital of the company, various modes for raising of share capital including private placement, public issues, right issue, bonus shares, ESOS, sweet equity share, buyback of share, allotment of shares, meaning, statutory provisions for allotment, improper and irregular allotment, consequence of irregular allotment, calls on shares, meaning, requisites of a valid call in advance, share certificates, meaning, provisions regarding issue of share certificates, duplicate share certificate, share capital, meaning, structure, kinds, concept of securities, definition, nature and kinds of shares. धन्यवाद मित्रांनो. अशा प्रकारे आपण एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ या विषयाचा सिलेबस बघितला आहे. मित्रांनो, तुम्ही जर एम.एस एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे आणखी येणाऱ्या व्हिडिओची माहिती आपणास मिळत राहील. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करून कळवा. धन्यवाद.